começar o jogo. Policial seria intruso até o ponto de encontro secreto de um culto numa rede de cavernas bem debaixo da mansão Hawkins. Ela testemunhou uma cerimônia com Charles vivo. Bradley tentou prendê-lo, mas Hawkins exibia várias mutações. Isso foi pelo desmoronamento, acordando um manicômio. Beleza, o delay é um pouquinho maior aqui, mas tranquilo. Não sei se na teoria o YouTube grava, né? Eu não sei dizer. Três anos pra carregar. Alguma coisa. Se eu bem me lembro, tinha que fugir. Onde tem que ir? Não me lembro pra onde eu tenho que ir. Oh! Tem um carinha vindo ali. Eu tenho que ligar mais uma alavanca em algum lugar. O negócio fala que tá faltando ainda. Quase. Da medicina. Control wheel to mount on a plumbing system. Oh dear. I can still increase the load. Porra, pra onde mais vai esse filme? Só tem dois fios vindo pra cá. Esse terceiro aqui. Vem pra cá. O cara parece que tá tirando um pagode. Ninguém me viu. Pra cá parece. It's locked. Ah, legal. Trancado. The green gas leaves from here and it runs through the whole building. Ai,
acidente da semana passada causou um dano significativo. Interrompendo experimentos. As válvulas que operam as torneiras ligadas devem ser guardadas no depósito. Além disso, deve-se manter o segredo. Registro de Deus autorizado. Doutor doente mental. Aqui. E lá vai ele. Favorável. Ah, moleque. Perfect. Me livra desse mal. Por isso aqui eu me escondendo. Pera aí. Ele tem, acho que ele tem claustrofobia, esse cara aqui, velho. Ele entra no negócio aqui e ficou com medo. All the levers are activated. It's locked. A live tá com a qualidadezinha melhor. Eu coloquei. Dá pra colocar 60 FPS, eu acho que fica melhor. Ah, ele tem claustrofobia esse maluco aqui. Espero que ele não morra até eu chegar. Até eu chegar no final dessa porra. Não morre, não morre, não morre, não morre. Obrigado. Acorda. Now for the next step. Quando você fala seja específico do que você tá falando, porque eu ouço bem depois, tá? This lever must turn on the gas machine. The piping hasn't burst. Not yet, anyway. Eu não sei porque eu tô vendo esse gás aí, eu não entendi muito bem. This valve controls the pressure. Contatei sua máquina de medida, consertei a máquina possível, os tubos danificados. Pensei que haja gás escapando, não posso fazer nada, então pouco tempo. Tudo que tem que fazer é avisar. Se o equipamento estiver sob muita pressão, existe risco de explosão. Então tem que fazer logo explodir. Entendi, foi nada. Bom, eu acho que agora eu consigo ligar a máquina de eletricidade, não? Se eu lembrar onde fica. Eu odeio stealth. Cadê minha pistola? Vou atirar nos caras. Não sei nem se esse jogo tem arma. That should draw the attention of the guards. I should hide. Damn it! What's going on? Is there somebody? Gotta let Fuller know. Bet he'll blame us. Eu acho que eu devia ter me escondido aqui.
consegui fugir. Porra! Ih! Sinto que tô... Tem uma chave ali. Eu tenho que dar um jeito de abrir. Ih, cara, aí fodeu. Fodeu. Esse símbolo é um bumerangue? Que diabo é isso? Tá bom. Ele não vai aguentar aqui não. Eu acho que eu tenho que ir pra lá. É, pra lá. Bom, aqui foi de onde eu vim. Eita, Telba. Doctor, is that you? Coitado. Don't you worry about the doctor. Right now, he'll have plenty to keep him busy with his precious machine. It gives us time to get away. I'll undo you. Get away? Get away where? I can't go anywhere. It'll find me, like it found me here. You're mistaken about the beast. Don't stay with me, or you'll end up the same way. Será que é esse? Você precisa de tratamento. O que fizeram com você? You're Sanders, aren't you? I heard you from my cell. What did they do to you? What does Fuller want with you? The doctor? You think it's the doctor who scares me? The doctor wants to heal me. But he's the one who's crazy. He wants to restore my sight. He wants to give me back my eyes. And yet I told him that I didn't want him. I do not want to see it anymore. The real culprit is Sarah. Her and her accursed paintings. You're kidding me. You're talking about Sarah Hawkins. The one and only. The legendary. There is no artist more enlightened or cursed than Sarah Hawkins. I saw the traces of a revocation ritual in Sarah Hawkins' office. Is it connected to this curse? She tried to correct her mistake, yes. She tried everything. She told me. But she failed. And that's what counts. What's going on this island? I'm so sorry. We should never have met. What are you talking about? Destiny! It has trapped you. Don't let it see you, or you won't be able to escape it. Don't look at it. That's how it finds you. What finds me? Sarah Hawkins' visitor.
The Shambler! Sanders, pull yourself together. Without her, it's no longer possible to save me. No! Sanders! Eita, pegou. What the hell? I gotta. Talvez eu não devesse ter entrado aqui. This is insane. What killed him? Não pra ver nada. Porra. Então, esse cara aí foi amaldiçoado pela Sarah lá. Bom, e é isso aí. Você tá zoando que eu preciso de uma chave. Que eu talvez ter pego. Ai meu Deus do céu. Vamos torcer pra atacar nessa salinha. Ufa, consegui passar. Susto, caralho. Assustei com Acorda, caralho. Acorda. Damn! The gas! Oh. My head. Later. We need to move on. Eu não entendo esse policial. Instalado nos porões do Instituto Riverside, ele conheceu o Dr. Colden, um amigo de Bradley, que ajudou a escapar. Vagueando nos corredores deste lugar, o Dr. Fuller reina supremo. Pierce conseguiu falar com um homem chamado Francis Sanders antes de morrer. Bem diante do detetive, ele acusou Sarah Hawkins de ser a causa dos seus tormentos. Pierce finalmente deixou o prédio maldito, acompanhado de Bradley e Colden. Os companheiros do infortúnio decidem se esconder na mansão Hawkins. Não entendi o que aconteceu com o médico, o policial. Who goes there? That nightmare again. I need a drink. O cara acorda na mansão mal assombrada e quer tomar um drink. Suave. Só 3 pontinhos. Eu não entendi do policial não focar dele. Não entendi o que aconteceu com ele, como ele escapou. Talvez a gente descubra mais agora.
será que eu coloco aqui? Visão. Vai mais aqui. Tudo meio equilibradinho. You're awake, Mr. Pierce. How do you feel? Did I sleep long? The day is only starting. It's fine. How's our fugitive? Dr. Fuller hasn't reported your disappearance to the force, but that'll come soon. Bradley? Who else would it be? Mr. Pierce, are you all right? You look like you saw a ghost. There are things I can't explain. Tell us. What happened? Falar com Bradley, encontrei uma pista nova, falar com Golden. Quero falar com Golden, que ela se foda, não sei quem é ela. Ah, o que eu aguentei, vai ficar choramingando. Falar com Bradley, lógico. Você viu que Charles estava vivo. What I'm sure of now is that the Hawkins case isn't just an accident. And what brings you to that conclusion? The fact that Charles Hawkins survived the fire. I don't understand. Mr. Hawkins was buried. That's what he would have you believe. I have a hard time believing you. You were there, Bradley. You even opened fire on him. I'd remember that. Why would he fake his own death? Do you think he covered up his wife's murder? That's possible. Seems hard to swallow. Don't you have anything more concrete, Pierce? Voltar ao assunto. Parece que a sua memória está falhando, com certeza. Bradley, what do you remember? I don't understand your question. The night we went into the Hawkins mansion. You don't seem to remember the tunnels and what occurred there. No memory of going down any tunnel. No, we were in the manor, then, Then what? The rest is quite blurry. I don't recall how I came back home. And then? I went to visit you at the hospital. And called on Marie's help to Acho que get o you cara só released. apagou a mente dele. And you don't remember the events of the Acho que ele tunnel. não matou, ele só I tipo, don't. apagou a mente dele. Let's talk about something else. O cara deve ter apagado a mente dele. Acho que deve ter apagado a mente dele. Encontrei uma I met nova a pista. Francis Sanders. Do you know him? Of course, he's a patient. Or was. I haven't seen him since Dr. Fuller had him transferred to the basement. He knew Sarah Hawkins. And that's what killed him. What? How did he die? I'm not sure I can explain it. Tell me how Mr. Sanders died. Como que ele morreu? Pô, é difícil, hein? O cara morreu voando, quebrou o pescoço no ar. Difícil explicar como que o cara morreu. Foi um tipo de surto. Pô, falar pro caso de andarilho, os caras vão me mandar de volta pro manicômio. Sanders started screaming and convulsing. Convulsing? That doesn't fit with his history. Then his body got all crooked. What in God's name? And you were alone with him? He accused Sarah Hawkins of being the culprit. Sarah Hawkins? Have I missed something here? This makes no sense. I don't see how it can help crack the Hawkins case. You really think she's involved? How could she have murdered Mr. Sanders? Francis Sanders mentioned Mrs. Hawkins just before dying. It's no coincidence. You know, Francis Sanders was a well-known art collector. I guess you can still pay a visit to his wife.
Irene Sanders. Ih, An coitado. art collector, you say? That's probably how they met. If you Chega lá plan pra on mulher having do cara dinner e at the fala, "Ó, Sanders seu household, marido morreu please todo spare the torcido." widow the tale of her late husband's suffering. I don't agree. She deserves the truth. But that truth may be biased. We don't know the bottom of it. Melhor encarar a verdade. Eu achei que eu ia falar pro cara, "Ó, seu marido quebrou o pescoço na minha frente, tá? E aí? Vamos tomar um drink." You're right. Without a plausible explanation for what I saw, let's not jump to conclusions. That seems wise indeed. Very well. I'll go to Você see vai Francis's afetar seu widow. destino. Perhaps I'll find a link between her husband's death and Sarah Hawkins. Don't end up in the hospital this time. I'll do my best. Fale com a viúva de Sandra. E é isso. Eu sou largado aqui nessa mansão. Se vira, Champs. The other night's events are still confused in my head. Acho que tem que sair por essa porta aqui. Ah, já vai direto. Pierce Golden. Eu sempre leio Golden. E Bradley decidiram se unir para resolver o caso. Eles encontraram uma nova pista. Francis, colecionador de arte. Conversar sobre o andarilho. What can I do for you, sir? Mrs. Sanders, I'm a private detective. We must talk about your husband and his ties to Sarah Hawkins. Can I come in? You may. However, before we go any further, please know that my husband died yesterday. That is precisely what brings me here. Well, well, look who's here. You know each other. Our paths crossed, briefly. The brave detective has a talent for sticking his nose into my business. I bump into her every time I'm investigating someone's death. It's a small island, Detective. My island. It's better that it's you bumping into me. You're investigating Francis' death. Why? Who hired you? I spoke to Francis before he died. His story suggests a link to a case I'm working on. Well, since this business has got nothing to do with me, I'll be in your husband's office, Irene. We'll carry on later. Very well, Miss Baker. This way, Mr. Pierce. And do make yourself comfortable. It would seem that you have much to tell me. May I inquire as to when you had the opportunity to talk to my husband? Yesterday, I met him at the hospital. He spoke to me about Sarah Hawkins. Oh, of course he spoke to you about her. That's all he talked about. Sarah Hawkins and her paintings. Please forgive my tone. The fact is that I have not been allowed to see him since he was interned. You, on the other hand, a perfect stranger, were able to see him and even talk with him the day he died. How was he? Were you present when he had this attack? What happened? Não se sinta culpada. Ele morreu gritando bem na minha frente. Que mancada. Você está tranquila demais. Não se sinta What culpada. happened to your husband is terrible, Mrs. Sanders. But from what I saw, it was inevitable. The man I met yesterday had lost his reason. He suffers no longer, if you would allow me such a platitude.
Of course. Thank you for your kind words. Nobody in that hospital would have deigned to speak them to me. However, it will require more than that to soothe my mind. I need to understand. How could this happen? In a reputed institute? And right before your eyes? Did you not do anything to help him? Testar eloquência. Não foi o que retornou lá. É difícil. So ask Fuller, he's the eminent doctor. But I would caution you, you'll find his treatments more terrifying than the illnesses he sets out to cure. That churl no longer takes the trouble to receive me. He sends his secretary to tell me that I cannot see Francis. Me. His own widow. He must think that I am a terrible wife for having abandoned him in such a way. But I only wanted what was best for him. I'm not here to condemn you, Mrs. Sanders. Oh, I'm tired, Mr. Pierce. I would be grateful if you could tell me what you expect of me, and then leave. Ele falou de tom da dele. Fala da Sarah. Sarah dá raiva dele. Did your husband talk to you about Sarah Hawkins' visitor? A shambler, to use his precise terms. Well, you can imagine that's all he talked about. It's exhibited at the center of the gallery. No better place for the painting that endowed him with the privilege of such a shameful and miserable end to his life. Hold on. The Shambler is a painting by Sarah Hawkins. Who else to paint such horrors? Take a look for yourself, if you feel so inclined. It is my only lead at this stage. I suppose I have nothing to lose. Then you have paid no heed. For my part, I refuse to set foot in that gallery again. But if you're so eager to see it, I would urge you to make the most of your visit. Because I count on ridding myself of that thing as soon as I can. Thank you, Mrs. Sanders. I won't be long. Novo personagem descoberto. The day the Shambler came into the Sanders' lives. Sarah Hawkins ao lado de Sanders. Oxi, que? Francis Sanders and Sarah Hawkins were close. Friends, even? Coitado, perdeu os olhos. A house of artists. A house of artists. Sanders' accession register. He wrote beside the Shambler, "Finally." What did Sarah Hawkins fear so much that she didn't want to sell the painting? He finally won. Was Sanders aware of his imminent doom? Se ele tava ciente do seu... que ele tava fudido. She despises Sarah Hawkins, but it's the painting she truly hates. Why? Que ela deu 4. She didn't want Sanders to have the painting. She must have felt devastated. The Shambler. I need to see it. Ah, lógico. O cara acabou de arrancar o olho porque viu o bagulho. Did she really care for him after all?
Coitado, não pode nem ficar com o corpo do marido. Será que é um código? Não vi não, deixa eu ver. Eu não consigo ver o chat. Não dá pra ver aqui no chat. Deixa eu ver se eu libero o chat. Eu, você e ele. Deixa eu continuar aqui, velho. Livro da medicina. Let's see what this cylinder has to say once it's inserted in a phonograph. Gravação de áudio. O que eu acho legal desse jogo é que esse jogo tem uma parte de caminho, você pode seguir. E ela ali do lado, né? Tipo, Irene, bisbilhoteiro. I made a mistake. I fear that it might be too late for me. Nobody should enter, except to burn everything. I never had the courage. Pay somebody to do it. He's inside my head. I see him behind my eyelids each time I shut my eyes. I can't take any more. I can't hold him back. Forgive me. That accursed gallery. Those accursed paintings. That accursed Sarah. É. Vamos lá na galeria. A strange Amerindian pendant. O mouse é porva, né? Já chego no escritório da mulher, pegando os bagulhos. I could use one of those. Strange. For months, Sarah Hawkins refused to part with her painting, to finally give it away for nothing. Esqueçam da areia. Another volume of the Reverend's wife's diary. Um pouquinho de medicina.
Você leria o livro? Não sei. Deve. Isso vai afetar seu destino. Ih, é como uma enciclopédia de criaturas monstruosas. Estou começando a acreditar na existência delas. É verdade. That's twice you've stepped on my toes, Detective. Try not to make a habit of it. I've got a lot of bad habits. Some can be more fatal than others. What have you come looking for in this gallery? Outro quadro de Sarah Hawkins. Não é da sua conta. Ela que me mata mesmo. Posso ver. Outro quadro de Sarah Hawkins. Another painting by Sarah Hawkins. One connected to the horrors I've discovered on this island. What a surprise. I'm listening. Tudo bem? And you? What brings you to the Sanders home? I'm here on business. Irene asked me to liquidate all these paintings. She doesn't intend to hang around here for long. Why you? Believe it or not, there aren't many collectors on Darkwater. It needs someone with a network and a means of transport to the mainland. A choice that comes down to Fitzroy and me. And I'm far more pleasant, wouldn't you say? Uma chave da galeria. Deve estar lá no fundo. Seria legal se These desse pra artifacts date from pre-Columbian times. Tem graveto. Os caras não tem mais criatividade, eles colocam um graveto no meio do bagulho. Ah, vou pôr um graveto aí. Ó, mais um graveto no meio. Pode ver que é outro graveto. Ah, uma faca. E umas moedas. Esse cara tá com uma criatividade boa. Mas tá vendo? Os designers do jogo que teve que recriar a obra de arte. Não deve ser um trabalho fácil. Nossa, aquela obra com a cara de Cthulhu. The man transformed an entire wing of his manor into an art gallery. Criança chorando. A caveira. Não vou ver ainda não, calma aí. Vai que arranca meus olhos, quero dar uma fuçada nas coisas antes. As coisas nesse jogo que meio que eu não tenho em volta. Why was he so interested in old weapons? Aí. Tá vendo? Por que eu posso me esconder aqui? Eu tô achando que eu vou desencadear um bicho a sair dessa porra, cara. Tenho 90% de certeza. Deixa eu já ver onde que eu posso me esconder com ele ainda ali. Também deve dar. Não. Ela tá ali. Aqui dá pra esconder. The public entrance to the gallery. The public entrance to the gallery. Aqui não dá pra sair. Tem coisa pra esconder, vai ter bicho. Então, vamos lá. Tá ativando o negócio aqui.
vamos lá, né? Nossa, como eu falei? O que eu falei? Se foda. What the hell was that? Sai daí. Sai pra mim, Ju? Eu sou invencível dentro do meu armário, até que eu morra de ansiedade. I can't even touch it. Deixa eu ver. Não tem nem olho assim, é. Até a luz. No way out. No choice. I must get rid of it. Morri. What the hell was that? Examine. Ai, cara, que susto. Eu achei que ele tinha morrido. Ele tava sofrendo.
Down. Did it hear that? Damn it! This dagger didn't work. Mas eu entendi mais ou menos. Eu tenho que achar algum item que funciona no bicho. What the hell was that? Damn! Did it hear that? Maybe I can use this dagger. Damn it! This dagger didn't work. Damn it! I have to use a specific dagger. Essa não é porque eu já tentei. Vou tentar essa.
Nada, velho. Vazado já no bagulho, ainda não acertei o lado aqui. There has to be a link. Maybe if I destroy it. Acho que eu já peguei tudo. Esse lado não tem mais nada. Pô, era a última. A última bagulho que eu peguei.
Ah!